Hello friends, welcome to our channel RD Learning. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா Electrostatics தான். இது நம்மளோட 66th வீடியோ. வாங்க क्वेश्चंस பார்க்கலாம். The concept of the lines of force in the study of electric field was introduced by Faraday. B தான். அடுத்து two charges Q1 and Q2 are kept at a certain distance in air. If a metal plate is placed between them, the force between them is என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க, increases. B தான். அடுத்து a test charge is moved from lower potential point to a higher potential point. The potential energy of test charge will decreases. C தான். அடுத்து the SI unit of surface integral of electric field is volt meter. C தான். அடுத்து the negative electric flux indicates that the net flux through the surface is inward. B தான். அடுத்து two charges Q1 and Q2 are kept at a certain distance in air. If a dielectric glass slab is introduced between them, the force between the charges will என்னாகும், decreases. B தான். அடுத்து the difference between electric and gravitational force is that the electric force is either attractive or repulsive while gravitational force is always attractive. C தான். அடுத்து Van de Graaff generator is used to produce high DC potential. C தான். அடுத்து the main functions of a capacitor is to என்ன, store the energy. D தான். அடுத்து ampere second is a unit of charge. D தான். அடுத்து Van de Graaff generator produces high voltage and low current. B தான். அடுத்து Van de Graaff generator is a electrostatic machine. B தான். அடுத்து which is a correct relation கேட்டிருக்காங்க, potential is equal to charge by capacity. Parallel plate capacitor is charged and the charging battery is then disconnected. If the plate of the capacitor are now moved apart by means of insulated handles ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு the electrostatic energy stored in the capacitor increases. C தான். அடுத்து if we decrease the distance between two plates of a parallel plate capacitor, then its capacitance will என்ன ஆகும், increases. B தான். அடுத்து a parallel plate capacitor is charged and the charging battery is disconnected. Then a dielectric slab is introduced between the plates. The quantity that remains unchanged is charge. D தான். அடுத்து the dielectric constant of metal is infinity. C தான். அடுத்து a parallel plate condenser is fully charged by connecting it to a battery. The battery is then disconnected and the distance between the plate is increased. In this case there is an increase in potential difference between the plates. C தான். அடுத்து electric potential is a scalar quantity. A தான். Which of the following statement is true ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Electrostatic force is a conservative force. அதான் true. A. அடுத்து the SI unit of intensity of electric field is Newton per Coulomb. A தான். அடுத்து the SI unit of electric intensity is volt per meter. A தான். அடுத்து if we measure the intensity of the electric field at various points between the surface and the center of uniformly charged spherical conductor, we find that the intensity of electric field is 0 at all points. C தான். அடுத்து
if a unit charge is taken from one point to another point over an equipotential surface, then என்ன ஆகும்? ஒர்க் டன் ஆகுமா ஆகாதா? என்ன ஆகும்னா no work is done. அடுத்து a dielectric slab is introduced between the plate of a parallel plate charged capacitor. Which one of the following quantities will not change ன்னு கேட்டிருக்காங்க. The charge of the capacitor. ஏதான். அடுத்து in practice earth is chosen as a place of zero electric potential because it has almost a constant potential which is treated as a reference zero potential. D தான். அடுத்து the unit of absolute permittivity of a medium is farad per meter. C தான். அடுத்து a dielectric slab is introduced between the plates of a parallel plate charged capacitor. Which one of the following quantities will not change ன்னு கேட்குறாங்க. The charge of on the capacitor தான். A தான். அடுத்து the separation between the plates of a charged parallel plate capacitor is doubled by keeping the charge constant. In this case, the PD between the plates is doubled. C தான். அடுத்து the capacitance of a parallel plate capacitor depends upon என்னன்னு கேட்குறாங்க. depends upon area of the plate. D தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.